Esperaban que mi derrumbara. Lo habían planeado así. El restaurante, el momento, la puesta and escena cuidadosamente organizada, todo diseñado para hacerme sentir pequeña mientras todos observaban. Pero lo que pasa con las personas que te subestiman es que te entregan exactamente el arma que necesitas. Y la noche en que mi esposo decidió reescribir mi vida sin decir nada, yo ya tenía la mía en la mano. Déjame volver a donde realmente empiezo. 3 semanas antes de la cena por el 40 cumpleaños de mi hermana, estaba reorganizando el archivo en nuestra oficina en casa cuando encontré un documento que nunca debí haber visto. Mi esposo lo había escondido bajo un montón de declaraciones de impuestos viejos, probablemente asumiendo que yo nunca tocaba ese cajón. Tenía razón, rara vez lo hacía, pero nuestro gato había tirado un vaso de agua en la repisa inferior, y yo estaba sacando todo para sacarlo. El documento era una escritura de transferencia notariada. Nuestra casa, la victoriana en Lincoln Park que habíamos pasado 4 años restaurando juntos, la que tenía el Porsche alrededor que yo misma diseñé y la ventana en la cocina donde tomaba mi café todas las mañanas, había sido transferida fuera de nuestros nombres y puesta únicamente a mi nombre. Excepto que yo nunca había firmado nada. Y la firma en la transferencia parecía como si alguien hubiera practicado mi letra y casi lo hubiera logrado. Casi. Soy arquitecta. Había pasado 15 años entrenando mi ojo para detectar el milímetro que estaba fuera de lugar. La presión del bolígrafo estaba mal. La forma en que curvaba la C de mi apellido estaba mal. La cola en la G no se parecía en nada a la mía. Me quedé de pie en nuestra oficina por mucho tiempo, sosteniendo el papel, escuchando el sonido de mi esposo moviéndose en la cocina abajo. El familiar ruido de él preparando su café de la tarde. Mis manos estaban perfectamente quietas. Eso me sorprendió. Siempre había asumido que si alguna vez encontraba algo así, temblaría. Pero en lugar de eso, sentí algo muy silencioso y muy claro dentro de mi pecho. Como cuando un sitio de construcción queda en silencio justo antes de que encuentres el problema estructural que lo explica todo. Tomé fotos de cada página. Puse el documento exactamente donde lo había encontrado. Bio el de mi esposo que el derrame de agua estaba solucionado y le pregunté que quería cenar. Y esa noche, después de que se quedó dormido, le mi mejor amiga. Nos conocimos en la Universidad de Posgrado en la Universidad de Illinois. Yo me había ido por arquitectura. Ella, por contabilidad forense, lo que en ese momento parecía menos interesante. Durante los últimos 12 años había estado investigando fraudes financieros para una firma en el Loop, y era muy buena en su trabajo. Una vez la descubrió una discrepancia de $47 enterrada dentro de una adquisición corporativa de 9 cifras. Lo hizo en 20 minutos. Contestó en el tercer timbrazo, con la voz alerta. Sabía que no llamaría a medianoche a menos que algo realmente estuviera mal. Le conté lo que había encontrado. Guardó silencio por un momento largo. Luego dijo, mándame las fotos ahora mismo. Y después en audio. No toques nada más. No lo confrontes. No dejes que vea que algo ha cambiado. Le pregunté por qué la escritura se habría movido solo a mi nombre. Si quería esconderla, no la movería lejos de mí. Dijo que aún no lo sabía, pero que iba a averiguarlo. Lo tomó 4 días. 4 días de ir a trabajar a mi firma, revisar planos, asistir a reuniones con clientes, y volver a casa con la cara perfectamente normal de mi esposo. Preguntaba por los planes del cumpleaños de mi hermana. Me recordaba recoger su ropa de la tintorería. Me daba un beso de despedida cada mañana como si nada en el mundo hubiera cambiado. Al cuarto día, me llamó a mi oficina y me pidió que
fuera a su edificio después del trabajo. La dije mi asistente que tenía una reunión con un cliente. Tomé un viaje compartido al centro. Su oficina estaba en el piso 22 con vista al río. Había impreso documentos, lo cual casi nunca hacía, y estaban extendidos sobre la mesa de conferencias de una forma que me hizo sentir un nudo en el estómago antes de que dijera una sola palabra. Me sento y empiezo desde el principio. Mi esposo había abierto 3 LLC en los últimos 2 años. Yo no sabía nada de ellas. 2 estaban registradas en Delaware y una en Wyoming. Las 3 habían sido financiadas mediante una serie de transferencias desde nuestras cuentas conjuntas, cantidades suficientemente pequeñas para no activar las alertas que yo había configurado, espaciadas en 18 meses. Ella solo las encontró al revisar cada transacción y ejecutar análisis de patrones. La cantidad total movida era poco más de $280,000. Tuve que pedir que repitiera esa cifra. Luego me dijo lo peor. Una de las LLC estaba co-registrada. El segundo nombre en el registro era el de una mujer llamada Amber. Tenía 29 años. Trabajaba en la firma de gestión de patrimonios de mi esposo donde había sido asesora junior los últimos 2 años. La había conocido una vez en la fiesta de fin de año de la empresa y recordaba haber pensado que era lista y un poco demasiado atenta a las historias de mi esposo. Dije su nombre en voz alta como si fuera una pregunta. Mi amigo Asencio. Dijo que lo sentia. También mencionó que había más y que necesitaba escuchar todo antes de decidir qué hacer. La transferencia que yo había encontrado a mi nombre era un fraude, pero no en la dirección que yo había asumido. No era un regalo. Era una trampa de responsabilidad. Si nuestro matrimonio terminaba, y yo era la única propietaria registrada, sería la única responsable de la línea de crédito pendiente que mi esposo había abierto en secreto contra la propiedad hace 6 meses. La línea ese había utilizado casi por completo. Ese dinero también ese había ido, canalizado a través de una cuarta cuenta que ella había encontrado esa mañana. No me estaba escondiendo bienes. Me estaba cargando deudas. Me cuido un rato con eso. El frío específico de todo, la planificación que requería, la cantidad de pasos que había dado, durante cuantos meses, para asegurarse de que cuando ese fuera, yo me quedara con todo lo que él debía. Mi amiga me dio tiempo. Luego dijo, esto es lo que creo que debemos hacer. La cena por el cumpleaños de mi hermana era en 17 días. Mi esposo ya había confirmado nuestra asistencia. Sería en un restaurante en River North, un salón privado, 22 personas incluyendo familia y amigos cercanos. Un evento que él conocía bien, con testigos que respetaba. Ella dijo, si planea terminar este matrimonio, esa cena es exactamente el tipo de escenario que elegiría, y si hace algo ali, debemos estar listos. Pregunt. ¿Qué tan listos? Dijo, muy. Esos 17 días fueron una especie de doble vida que no sabía que era capaz de vivir. Mi esposo y yo íbamos juntos al supermercado los domingos. Discutimos levemente sobre ese repintar la puerta principal. Compara un vestido para la cena de mi hermana y así lo mostrar. Dijo que era hermoso. Parecía completamente tranquilo, lo que me decía todo lo que necesitaba saber sobre cuánto tiempo había estado practicando. Me reuní 2 veces, más con mi mejor amiga. Me conectó con una abogada de familia en la que confiaba, una mujer que había ejercido en el condado de Cook por 20 años y que se especializaba en fraudes financieros en divorcios. La abogada revisó todo y confirmó lo que sospechábamos. Presentó varias cosas discretamente por adelantado, por canales que no alertarían a mi esposo hasta que decidiéramos.
un martes por la tarde, fui con mi joyero a taser los arates de diamantes, y perlas de mi abuela. Mi abuela había fallecido 8 meses antes, a los 83 años, con mentibuda hasta el final. Nos había criado a mi hermana y a mí después de que nuestros padres se divorciaron cuando tenía 9 años. Y cuando murió, dejó un anexo manuscrito claro especificando que los arates me correspondían a mí, no al patrimonio, a mí por nombre, porque decía que yo era quien siempre notaba las cosas bellas. La tasación fue de $16,000. Hice notarizar la documentación, y la guard con mi abogada. La noche antes de la cena de cumpleaños, revise mi joyero. Los arates seguían allí. Los sac y los sosteban momento. Su pequeño peso, el calor específico de las perlas que las verdaderas tienen y nada más. Los volví a guardar y fui a preparar la cena. La noche del cumpleaños de mi hermana llegó fría y clara. Chicago a principios de noviembre tiene una cualidad particular. El lo suficientemente nítido para hacer que todo se siente preciso. Pasé la tarde en mi mesa de dibujo, sin trabajar realmente. Recorría mentalmente la geometría de lo que estaba a punto de pasar, como si revisara un problema estructural. Cada punto de carga, cada lugar donde algo podría fallar. Lavaba los arates de perlas. Un vestido verde oscuro que mi hermana siempre decía que me cuidaba perfecto. Mi esposo bajo con su buen traje y dijo que me vea elegante, tocando la cara de una manera tan ensayada que casi parecía real. Condujimos juntos. Hablaba del repunte que esperaba en los bonos municipales. El salón privado del restaurante ya estaba lleno cuando llegamos. Mi hermana nos recibió en la puerta, radiant como la gente que recibe un momento que temía y resulta ser un regalo. Su esposo estaba a su lado. Mis sobrinas vestían vestidos que claramente habían elegido ellas mismas. Alrededor de la larga mesa, 6 caras que conocía desde hace años. Primos, viejos amigos de la familia, algunos colegas de mi hermana. Mi mejor amiga ya estaba sentada cerca del centro con su esposo. Me miró por un instante y luego apartó la vista. Mi esposo se movía por la sala con la facilidad que siempre tenía en situaciones sociales, dando la mano y abrazando hombres. La actuación de un hombre completamente cómodo con su vida. Lo observe. Lo había estado observando durante 17 días. Realmente observando. Y entendí que había estado viendo una actuación por mucho más tiempo sin saberlo. Nos sentamos. Servir vino. Mi hermana dio un pequeño brindis, que hizo llorar un poco a sus hijas. Llegaron los platillos. La sala tenía la calidad particular de personas que realmente se agradan reunidas en un espacio pequeño. Y si no hubiera sabido lo que sabía, habría sido una noche encantadora. Al final del plato principal, se abrió la puerta del salón privado. Ella entró usando un vestido negro y los arates de perlas de mi abuela. Intelectualmente, sabía que esto probablemente pasaría. Mi mejor amiga me había dicho que él era lo suficientemente audaz como para hacer algo público. Mi abogada había dicho que los hombres que planean esto cuidadosamente suelen querer una audiencia para el final. Me había preparado. Pero hasta ese momento no había entendido realmente lo que se sentiría ver los arates de mi abuela en las orejas de otra persona, sus manos, su cocina. Las mañanas de sábado en que me enseñaba a leer planos arquitectónicos que encontraba en ventas de bienes porque decía que una mujer debía entender cómo se sostenían los edificios. La manera en que decía mi nombre. Los arates en una pequeña caja de terciopelo en mi cumpleaños número 18 con una nota con su letra que decía, estos son para la mujer que iris. Respire lentamente por la nariz. Levant mi vaso de agua y tomé un sorbo. Mi esposo se puso de pie. Dijo que quería tomar un momento. Dijo que en un cumpleaños que marca 40 años,
pericia correcto también hablar de nuevos comienzos. Dijo que había estado pensando mucho sobre la honestidad, sobre lo que significaba dejar de vivir en una vida que ya no encajaba. Se inclinó y tomó la mano de ella, que así había puesto a su lado. Dijo su nombre. Dijo que habían estado juntos casi 2 años. Dijo que creía que las personas en esa sala, quienes lo conocen mejor, entenderían una vez que tuvieran tiempo. Luego me miró a mí. Había enseñado esta parte. Lo pude notar por la suavidad particular que puso en su rostro. Dijo que nuestro matrimonio había terminado hace mucho tiempo, que ambos lo sabíamos, y que había estado en contacto con un abogado de divorcios desde el verano, y que esperaba que pudiéramos manjar esto con madurez. Mi hermana emitió un sonido. Su esposo le puso la mano en el brazo. Todos me miraban. 22 personas, cada una esperando a que yo respondiera. Dejé mi vaso de agua sobre la mesa. Sonreí a mi esposo. Dije, ¿has estado en contacto con un abogado desde el verano? Él dijo, sí. Dije, ¿es ese el mismo abogado que presentó la transferencia de escritura fraudulenta de nuestra propiedad en Lincoln Park o es otro diferente? La sala quedó en un silencio total. Mi esposo dijo, Elena no. Mi nombre dije, no es Elena. Sac mi teléfono de mi bolso. Tenía un memo de voz de la oficina de mi abogada listo para reproducir. Present play. La voz que salió fue la de mi abogada, clara y formal, y describió en aproximadamente 90 segundos las tres LLC, el patrón de transferencias desde nuestras cuentas conjuntas, la línea de crédito abierta sin mi conocimiento, la notariación fraudulenta de la escritura y la corregistrante de la LLC principal, cuyo nombre dijo una vez sin énfasis. Detuve la grabación. Miré mi esposo. Su rostro había cambiado a un color particular. Dije, he estado trabajando con una contadora forense y una abogada de familia las últimas 2 semanas. Desde esta mañana, ese ha presentado una denuncia de fraude ante la oficina del fiscal general de Illinois, Thornton Whitfield, que es su firma, fue notificado esta tarde por carta. La línea de crédito sobre nuestra propiedad ha sido congelada por orden judicial, y las tres LLC han sido señaladas para investigación. Mi volteé hacia donde ella estaba parada, todavía sosteniendo la mano de mi esposo. Dije, también quiero mencionar que los heretes que estás usando eran de mi abuela. Ella me los dijo en su testamento. Tengo la documentación conmigo, si alguien quiere verla. Los valió la semana pasada. Están valorados en $16,000. Sacarlos de nuestra casa sin mi conocimiento o consentimiento es robo de propiedad personal según la ley de Illinois. Ella miró a mi esposo. Dijo, me dijiste que eran de tu madre y que tenías derecho. Ella dijo lo que necesitaba. Dije, eso es lo que hace. Mi mejor amiga se levantó de su asiento. Camino hacia donde estaba mi esposo y lo entregó un sobre legal. Dijo que contenía el aviso formal de la oficina de mi abogada, una copia de la orden judicial sobre la línea de crédito y la notificación de que su empleador había recibido correspondencia certificada. Me miró por un momento. Luego se volvió hacia la sala y dijo, lamento la interrupción. Feliz cumpleaños a la mujer que en realidad estamos celebrando hoy. Mi hermana rió. Fue una risa corta, un poco sorprendida, pero real. Hubo un momento en que Nadia se movió. Luego, la mujer junto a mi esposo levantó la mano y desabrocó los aretes. Sus manos temblaban. Los colocó sobre la mesa frente a mí sin hacer contacto visual. Los miré un segundo antes de recogerlos. Las superficies de las perlas, como se movía la luz en ellas. Ser los dedos alrededor de ellos y los sostuve. Mi esposo dijo mi nombre. Dijo,
Podemos resolver esto. Dijo que había cometido errores y lo entendía. Pero seguramente no necesitamos hacerlo aquí frente a todos. Dij. Tu eliges la audiencia, no yo. Lo mayor por un momento, a este hombre con quien viví 7 años, y trate de ubicar el sentimiento que esperaba. La tristeza, la furia o incluso la satisfacción. Lo que encontré fue algo más silencioso, una especie de cansancio y, de bayo. Algo que se sentía casi como alivio. Levant mi copa de vino. Mi volti hacia mi hermana. Dij. Feliz cumpleaños. Mi alegra que estemos aquí. Ella se levantó. Rodeó la mesa y mi abrazo. Por encima de su hombro, pude ver mi esposo todavía allí, sin donde ir la sala y no me miraba mi, sino a él. 20 personas que lo conocen por años ahora sabían algo diferente. Los siguientes 8 meses fueron los más agotados de mi vida, de una manera que no tenía nada que ver con drama y todo que ver con papeleo, declaraciones, fechas de corte y el implacable trabajo de desenredar una vida de alguien que había pasado 2 años preparándose para dejar con nada. Mi abogada fue, como promiso, muy buena. Encontró cada cuenta, cada transferencia, cada capa de la estructura que mi esposo había construido. La corte anuló la línea de crédito, dictaminando que ese había sacado sin el consentimiento adecuado. La transferencia fraudulenta de la escritura fue revertida. Yo permanecí como copropietaria de la propiedad. Y cuando la casa se vendió finalmente como parte del acuerdo, recibí mi par completa más danos calculados contra el dinero movido a través de los LLC. La firma de mi esposo lo despidió dentro de 2 semanas después de la denuncia. La oficina del fiscal general finalmente acordó un acuerdo que incluía restitución total, una multa sustancial y 3 años de libertad supervisada. Su abogado intentó negociar 2 veces reducir los cargos por fraude. El mío no cedió. Ella fue de Chicago. Su por alguien que había oído de alguien que estaba trabajando en una firma más pequeña en otra ciudad. No pasé mucho tiempo pensando en ella. Mi esposo envió un mensaje en primavera diciendo que quería que entendiera que no había querido que las cosas terminaran como lo hicieron, que se había convencido de que lo manejaba de una manera más limpia para ambos, que había sido un cobarde y lo sabía. Lo leí 2 veces. Luego lo ser y no respondí. Algunas cosas no necesitan respuesta. Solo necesitan ser presenciadas y asentadas. Mi hermana me llamaba cada semana ese invierno. Venía con sopa en las noches en que podía notar por mi voz que no había comido bien. Se sentaba conmigo en el porche en febrero, cuando la ciudad estaba gris y congelada, y yo necesitaba a alguien solo para estar allí sin decir nada útil. Ella había conocido a mi abuela de la misma manera que yo, con las mañanas de sábado, los planos arquitectónicos y ese tipo de amor particular que no pide nada a cambio. Comencé terapia en diciembre. La había evitado por años con las excusas estándar. Estaba bien, podía manejarlo. No tenía tiempo. Descubrí que había una versión de mí misma que había estado manejando por mucho tiempo sin realmente verla. La mujer que se acostumbró tanto a manjar todo en silencio que dejó de notar lo que le costaba. Volví a trabajar a tiempo completo en enero y me entregué a un proyecto que había pospuesto, un centro de arte comunitario, en Pilsen que una organización sin fines de lucro había intentado financiar durante 3 años. Era complicado. El sitio tenía restrictions. El presupuesto era realmente difícil. Amé cada parte. Hay algo específico en diseñar un espacio para que la gente se reúna, algo que había olvidado que amaba. En primavera, hice limpiar los aretes de perlas y reforzar los broches porque el derecho siempre había estado un poco suelto y mi abuela siempre había querido que lo arreglara.
Los leva la ceremonia de inicio de obras del centro de arte, de pie en un terreno embarrado en pilsen con mis botas buenas mientras una consigil hablaba sobre comunidad, inversión y el largo trabajo de construir algo que dure. Pense en mi abuela. Pense en la nota que había metido en la caja, en mi cumpleaños 18. La mujer que iris. No sabía entonces cómo era esa mujer. Pense que empezaba a entender. En el primer aniversario de la cena de cumpleaños de mi hermana, me invitó a una pequeña celebración en su casa. Sus hijas, algunos amigos cercanos, mi mejor amiga y su esposo, Nadia que requerirá actuación. Comamos el terrible pastel de mi hermana, que hace cada año con una receta que nuestra abuela escribió en 1987 y que nunca sale bien, y que sabe exactamente a las mañanas de sábado. Mi hermana me encontró en la cocina rellenando mi vaso, y me preguntó cómo estaba. No de la forma que la gente pregunta cuando quiere una respuesta rápida. Lo preguntó como cuando realmente quiere saber. Pense en la cosa que ahora era completamente mía, sin cargas, y la decisión que aún no había tomado sobre si conservarla o venderla y empezar en un lugar que no tuviera el mismo plano en mi memoria. Pense en las sesiones de terapia donde aún estaba excavando lentamente lo que realmente quería, en lugar de lo que había organizado mi vida alrededor. Pense en el centro de arte levantándose tabla por tabla en Pilsen, un espacio que había diseñado desde un terreno despejado, y lo que es esencia estar frente a algo que construiste desde cero. Estoy bien, dije. No del todo, pero estoy bien. Ella se inclinó y apoyó brevemente su cabeza contra la mía, como solíamos hacer de niñas durmiendo en la misma habitación de la casa de nuestra abuela, esperando la mañana. Eso es suficiente, dije. A medianoche, estábamos en su patio trasero con las copas levantadas. La ciudad brillaba naranja sobre los techos. Pense en el momento en ese restaurante cuando todos me miraban y levant mi vaso de agua para dar un sorbo. Ese simple acto de compostura, y como es sincio menos como estrategia, y más como instinto. El instinto de alguien que ha sido enseñado por personas serenas, y con mirada clara que no debes tus peores momentos a una audiencia. Pense en las manos de mi abuela, en el peso de los arates y en ese tipo de amor particular que te deja algo real a que hacer cuando todo lo demás es ido. Lavaba los arates. Los había usado todos los días y esa semana sin saber por qué exactamente. Y estando allí, en el frío, con la ciudad zumbando a nuestro alrededor, entendí que era porque no eran un símbolo de lo que me habían quitado. Eran evidencia de lo que no se puede quitar. Algunas cosas las levas contigo. Algunas cosas te levan a ti. Pasé años cuidando las estructuras de otros, leyendo la distribución de cargas, encontrando los lugares donde se sostenía el peso. Me tomo más tiempo del que debería aplicar el mismo ojo a mi propia vida, pararme en medio de lo que había construido, y preguntar honestamente si era sólido. Lo que sabía ahora, estando en el patio de mi hermana con el año nuevo acercándose, era que era capaz. La evaluación, el análisis con mirada clara, la disposición de declarar algo insólito y comenzar de nuevo con mejores materiales. Mi mejor amiga apareció a mi lado con el abrigo medio abrochado y la copa de vino levantada. Chocó su hombro con el mío y no dijo nada porque entendía que algunos momentos no son para palabras. La ciudad contaba los segundos. Nosotros contábamos con ella. Cuando llegó la medianoche, sostuve los arates de mi abuela contra el frío y pense. Estoy aquí. Estoy lo suficientemente completa. Estoy construyendo algo que resistirá. Eso fue suficiente. Más que suficiente. Eso fue todo.